Bien, bonjour et bienvenue, bienvenue à notre rendez-vous pour la presse en ligne et en direct sur EBS. Nous sommes aujourd'hui le vendredi 10 septembre. Permettez-moi de commencer les annonces d'aujourd'hui avec l'agenda de la présidente pour la semaine prochaine. Mardi, la présidente sera à Strasbourg pour présider la réunion du collège. Puis, le mercredi à 9h, la présidente prononcera son discours annuel sur l'état de l'Union que vous pourrez suivre en direct sur EBS. On Thursday, the president will travel to Malta for a visit in relation with Next Generation EU and the assessment of the National Recovery and Resistance Plan. To continue, I call Verle to the podium for an announcement on the Recovery and Resilience Facility and Next Generation EU. The European Commission has today disbursed 237 million to Latvia in pre-financing, equivalent to 13% of the country's financial contribution under the Recovery and Resilience Facility, as established in the Council implementing decision. The pre-financing payment will help kickstart the implementation of the crucial investment and reform measures outlined in Latvia's Recovery and Resilience Plan. Including today's payments, the Commission has so far disbursed just under 49 billion to 12 member states in pre-financing. We expect to continue with the disbursements of pre-financing to other member states throughout the month of September. Thank you, Verle. Regarding today's meetings, I remind you that Executive Vice President Valdis Dombrovskis and Commissioner Paolo Gentiloni represented the Commission at the Eurogroup, which took place this morning in Bordeaux, Slovenia. The meeting discussed the economic situation in the euro area, lessons learned from the uneven impact of COVID-19 across economic sectors and regions, and measures to facilitate corporate restructuring in the post-COVID recovery period. Commissioner Gentiloni is participating in the press conference following the meeting as I speak. Likewise, Executive Vice President Dombrovskis, Commissioner Gentiloni, as well as Commissioner Mairead McGuinness, will represent the Commission at the informal meeting of the ECOFIN, also taking place in Slovenia this afternoon and tomorrow. This meeting will discuss the regulation of the financial sector, fiscal scenarios, and the future of taxation. Executive Vice President Dombrovskis will participate in the press conference which follows the conclusion of the meeting. Je vous rappelle par ailleurs que nous organisons un briefing technique en background sur les décisions qui ont été publiées ce matin dans les cas d'Alitalia et ITA. Ce briefing aura lieu immédiatement après cette réunion. Finally, we learned today about the passing of Jorge Sampaio, Portugal's former president of the Republic. A man of principles and a staunch defender of human rights, Mr. Sampaio had a long and respected civic and political career. As a young lawyer, he defended political prisoners during Portugal's dictatorship and later became the mayor of Lisbon and then president of Portugal for 10 years. He went on to become the High Representative for the United Nations Alliance of Civilizations and played a crucial role in the promotion of rights and dignity of refugees arriving in Europe and particularly in Portugal, notably as a result of the conflict in Syria. President von der Leyen had the honor to meet Mr. Sampaio during her first official visit to Portugal last year. In this sad hour, the President wishes to send her condolences to the family and friends of Mr. Sampaio and to join her thoughts with those who mourn the disappearance of Jorge Sampaio in and outside Portugal. Thank you. This closes our announcements for today, and we can move
to your questions. Je t'en prie. Oui, bonjour Eric. Je me fais un peu le porte-parole de mes confrères présents ici, c'est-à-dire porte-parole de moi-même, pour te poser une question sur le discours sur l'état de l'Union. Est-ce que tu peux nous parler des grandes lignes directrices de ce discours? Et puis j'ai entendu ce matin au Parlement européen que le format avait un peu changé. Est-ce que tu peux le confirmer? C'est-à-dire après l'intervention de la présidente, un round avec les chefs de groupe politiques, mais qui reprendront aussi la parole visiblement à la fin des débats. Merci beaucoup pour ta question, mais malheureusement, je ne suis absolument pas en mesure de parler des arrangements qui seront pris par le Parlement européen dans le cadre de ce débat. C'est vraiment une question qu'il faut que tu poses à mes confrères du Parlement. En ce qui concerne le discours, je te rappelle, je ne sais pas pourquoi il y a un écho dans la salle, je te rappelle que j'ai eu exactement cette question hier, ici en salle de presse, à laquelle j'ai déjà eu l'occasion de répondre. Comme tu le comprendras, je ne suis pas en mesure de révéler, bien entendu, les grandes lignes du discours. Cela dit, il s'agit d'un discours sur l'état de l'Union, et donc c'est un discours qui, par sa nature même, a vocation, d'une part, à faire le point sur l'année passée, l'année écoulée, où en est l'Union européenne après cette année qui a été une année très très particulière comme tu le sais, et de jeter des perspectives pour l'année à venir. Mais je crois qu'il faudra attendre que la présidente prononce son discours en plénière du Parlement pour que vous puissiez en savoir plus. Y a-t-il d'autres questions pour nous aujourd'hui? Je passe la parole à David Carretta. David. Oui, merci Eric. Une question concurrence à propos de la décision sur Alitalia. La première question est disons, d'organisation. Je me demande pourquoi on n'a pas droit à une conférence de presse de Madame Vestager, mais juste un long statement qui a été envoyé. Vu que ce cas d'aide d'État a été conduit d'une façon très politique. 4 ans pour prendre une décision que vous l'écrivez dans le communiqué était clair déjà en 2018. La commissaire n'a pas voulu ouvrir une enquête en 2017 et elle a attendu 2018 et une signalation, une dénonciation de la part des concurrents pour rouvrir l'enquête. Et chaque fois, tout a été fait en termes plus politiques que de règles de concurrence. Vu que je vois Ariane, je voulais te demander comment on peut penser qu'il y a une discontinuité économique si aujourd'hui on va sur le site de ITA, la nouvelle compagnie, et le site utilise exactement les mêmes systèmes de prénotation, de réservation de Alitalia. Le même, identique, transféré. Ils n'ont même pas essayé de changer ça. Donc voilà, je voulais savoir pourquoi Mme Vestager n'est pas là et sur quelle base vous avez conclu cette fiction de la discontinuité économique. Merci. Merci. Je passe la parole à Ariana sur ces deux questions. Pardon. Merci Eric. Bonjour David. Permettez-moi de clarifier, la vice-présidente exécutive, comme on a écrit dans le mail dans lequel on a envoyé le matériel de communication d'aujourd'hui, elle est malade malheureusement. C'est toute la semaine qu'on a dû posticiper, canceller les événements publics parce que malheureusement, elle est tombée malade cette semaine. Et donc, c'est pour cette raison qu'on a publié une déclaration de la vice-présidente exécutive Vestager au lieu d'avoir une conférence de presse. Comme tu sais,
tu le sais très bien, elle a pris beaucoup de fois de questions sur Alitalia ici dans la salle de presse, et donc c'est seulement pour cette raison qu'elle n'est pas là aujourd'hui. Ça que je peux dire aussi, c'est que le prêt, le prêt de lequel tu parles, donc les 300 millions d'euros et les 600 millions d'euros, ont été accordés par l'Italie à l'Italia en mai et octobre 2017. Et nous, on avons ouvert une investigation dans 2018. Oui, on l'a ouvert après avoir reçu de plaintes de concurrents. Ça, c'est quelque chose qui se passe souvent, et c'est des thèmes souvent avec les procédures qu'on a pour la Commission. Je ne suis pas du tout d'accord que ce n'était pas en ligne la décision qu'on a prise avec les règles de la concurrence et les aides d'État. C'est en ligne clairement. Je suis très heureuse d'expliquer pourquoi, si tu veux clairement. Tu as demandé de la discontinuité économique et pourquoi tu as dit que ITA est en train d'utiliser les infrastructures des Alitalia pour la vente de billets, si j'ai bien entendu la question. Donc, ITA vend ses billets à ses clients en utilisant son propre site web distinct. Du point de vue d'un client, la réservation, les paiements et la vente de billets d'ITA se font par l'intermédiaire de son propre site web. Et donc, ITA est directement confronté à ses clients. Il s'agit donc d'un élément de discontinuité. Si il y a des questions techniques derrière de systèmes que ITA utilise grâce à l'Italia, ça peut être qu'on peut rentrer dans les détails techniques, dans le briefing technique qu'on aura après cette conférence de presse. Merci beaucoup, Ariana. Y a-t-il d'autres questions? David, tu as une question de suivi. On aura droit à une conférence de presse sur ce sujet de Madame Vestager ou simplement à la prochaine conférence de presse on lui pourra poser quelques questions en marge, disons, par rapport à ça. Deuxième question, on va en discuter dans le briefing technique, mais je me demande comment on peut penser à une discontinuité économique quand tout le management, pas le top, mais le management général à l'Italie est passé chez ITA, quand justement le système de réservation techniquement est le même, quand il y a un passage direct des avions, etc. Et troisième question, quels sont les 3 experts indépendants qui ont dit que le plan de Alitalia est soutenable au point de vue économique? Ariana. Je vais prendre un petit moment pour répondre à tout ça, mais je vais essayer. Si je m'oublie quelque chose, désolée, demande-moi encore une fois. Alors, première partie. Non, je ne pense pas qu'on aura une conférence de presse spécifique sur ça. Clairement, si le commissaire décide autrement, je vais vous faire savoir. Mais normalement, on communique quand on adopte une décision. Donc, on vient d'adopter la décision ce matin. Les décisions, désolée, c'est 2. Et donc, c'est pour ça qu'on a communiqué tout de suite. Et bon, vous avez reçu les matériels, la déclaration. Moi, je suis ici, on va avoir un technical briefing. Je suis autrement certain que la vice-présidente exécutive va être heureuse de répondre à toute ta question la prochaine fois qu'elle va être ici dans la salle de presse ou dans les prochains événements publics. Je pense qu'elle est toujours très heureuse de prendre les questions de la presse. Après, tu as parlé de discontinuité économique et d'une série de questions pour lesquelles, dans ton opinion, on ne peut pas trouver de discontinuité économique. Si je peux rappeler encore une fois, pour effectuer une analyse de la discontinuité économique, la Commission utilise un certain nombre de critères établis par les juridictions de l'Union, tels que l'apport des actifs transférés et la logique économique de l'opération. Il appartient à l'Italie de proposer à la Commission un plan qui met ensemble les différents éléments de manière à
permettre à la Commission de trouver une discontinuité économique entre Alitalia et ITA, et c'est pour ça que l'Italie a dû faire des choix parmi les différents éléments afin d'assurer une discontinuité économique entre Alitalia et ITA conformément aux règles des Unions européennes. On a de différents éléments à prendre en considération pour la discontinuité économique. Je vais toucher brièvement sur les différents éléments et après, s'il y a quelque chose que tu veux discuter dans plus de détail, on peut le faire après cette conférence de presse en bilatéral. Donc, les plans conçus par l'Italie comportent un certain nombre d'éléments visant à assurer cette discontinuité économique entre les deux sociétés. En ce qui concerne l'aviation, ITA aura un périmètre d'activité considérablement réduit. Elle exploitera moins de la moitié de la flotte d'appareils d'Alitalia, des avions d'Alitalia, désolé. Elle se concentrera sur les liaisons rentables et les liaisons déficitaires. L'Italie s'est également engagée à n'utiliser qu'un certain nombre de slots de décollage et d'atterrissage qui étaient avec Alitalia jusqu'à aujourd'hui. Et cet nombre de slots correspond à sa capacité de vol. ITA ne pourra répondre qu'en partie limitée des activités de manutention et de handling d'Alitalia. Ça sera vendu dans le cadre des appels d'offres ouverts, transparents, non discriminatoires et inconditionnels. Je peux rentrer dans les détails après, je les laisse pour l'instant. Le brand, la marque, Alitalia sera vendu dans le cadre d'un appel d'offres, encore une fois ouvert, transparent, non discriminatoire et inconditionnel au plus offrant. ITA pourra se missionner en concurrence avec les autres sociétés sans offre dans le cadre de l'appel. Le programme de fidélisation d'Alitalia, le 1000 Miglia, sera vendu dans le cadre d'un appel d'offres. ITA ne pourrait pas participer à cet appel d'offres parce qu'il s'agit d'éviter de transférer directement des clients entre les deux sociétés. De même, ITA ne reprendra pas non plus le billet prépayé que les passagers ont déjà acheté avec Alitalia. À cet égard, afin d'éviter un impact négatif sur les passagers, l'Italie a accepté de rembourser les billets prépayés qu'Alitalia ne pourra pas faire voler quand elle va terminer son activité. Par rapport à l'Italia, donc ITA doit avoir une structure de coûts plus durable en termes de flotte et de contrats de travail. Elle recrutera un nombre nettement réduit de personnel sur les marchés, y compris auprès d'Alitalia, mais dans le cadre de nouveaux contrats de travail sur les bases, comme j'ai dit, de conditions de marché. Elle modernisera également sa flotte grâce à la numérisation, la digitalisation, et à la nouvelle génération d'avions économes en carburant. Donc, il y a aussi un côté green à ça. Parfait, voilà la réponse, je crois, la plus longue qu'Ariana ait jamais donnée sur le podium. Et je te remercie, David, de lui avoir donné cette opportunité. Je pense que nous passerons aux questions suivantes lors du briefing technique. Je vais juste vérifier s'il y a une autre question d'un autre correspondant sur ce sujet à l'Italia. Donc, merci de ne garder votre main levée que si c'est sur Alitalia. Giorgio. Bonjour, oui, Giorgio Leali, Politico Europe. C'est une question très simple à propos de la solvabilité de Alitalia. Comme vous venez de le dire, même le remboursement des anciens billets, ce sera payé par l'État. Donc, ça montre que Alitalia n'a pas beaucoup de liquidités. Je me demandais justement comment est-ce que l'État italien pourra récupérer cet argent de Alitalia. Merci beaucoup. Merci.
Aujourd'hui, c'est tout en français, mais ça va. Je vais faire de mon mieux. Alors, à la suite de la décision, l'Italie doit en effet récupérer l'aide illégale et incompatible, majorer des intérêts auprès de Alitalia afin d'éliminer la distorsion de concurrence induite par l'aide. Dans les cas d'une entreprise insolvable, l'élimination de la distorsion de concurrence peut être obtenue en inscrivant les créances liées à l'aide illégale dans les tableaux des engagements de la procédure d'insolvibilité en cours dans le cadre de l'administration extraordinaire de l'Italia et bon dans le délai de la récupération. Les 900 millions d'euros seront remboursés par l'Italia dans les limites de la vente des activités, de la valeur des actifs restants qui ne sont pas vendus, donc dans la limite de la capacité de l'Italia. Si la récupération du montant total ne peut pas être réalisée, l'Italia doit définitivement cesser toutes ses activités et quitter les marchés afin d'éliminer complètement la distorsion de concurrence induite par l'aide illégale. Merci, je suis extrêmement impressionné par la maîtrise du langage juridique dont fait preuve Arianna aujourd'hui. Ok, nous allons clore le sujet Alitalia pour le moment, mais vous aurez l'occasion dans quelques minutes de poser toutes vos questions de nature technique lors du briefing technique. Et je passe la parole à Hans. Hans Joachim. Yes, thank you. This is Hans von der Burchard with Politico. Eric, I have a question on the comments by the former EU Brexit chief negotiator Michel Barnier yesterday, who demanded some sort of legal independence from the European Court of Justice. He also talked about sort of constitutional shield, at least on the topic of immigration. I'm asking because, of course, we're having a sort of dispute with Poland on the superiority of or primary of EU law, and also there's an ongoing dispute with the German Constitutional Court. And Michel Barnier, let's not forget, has always been asking during the Brexit talks that the European Court of Justice must have a say in certain matters concerning EU-UK relations. So I would be keen to hear to what extent you think these remarks are problematic, since they're coming from a former member, high-ranking member of the European Commission. Thank you. Thank you, Hans. Well, as you know, we never comment on comments from individuals, in particular in the context of national political debates, and our position on the primacy of EU law, I think, is extremely well known by now and applies, of course, to all areas where there is EU legislation. And the treaties are very clear. Asylum and migration management is a shared competence between the European Union and the member states, on which the European Court of Justice has jurisdiction. Common European solutions are needed, and this is what the Commission has proposed in the new Pact on Migration and Asylum. The Commission does not determine quotas on migration, given that this remains within member states' competence. And as regards the European Court of Human Rights, this is at the heart of the foundation of post-war Europe and is the guarantor of fundamental rights across our continent. The European Court of Human Rights guides the principles and values on which the European Union is founded. All member states are parties to the European Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms, and the European Union is committed to acceding to the ECHR as provided for in Article 6 of the treaty. So I think that sets our position out extremely clearly, on the issue that you have raised. Hans, you have a follow-up. Yes, thank you for this. And well, I understand that you don't want to comment on comments, but may I maybe ask that, or whether the Commission expects also its former commissioners or chief negotiators to preach the same values that they have been, or respect the same values they have been preaching during their time in office, also afterwards, be it on the campaign trail or elsewhere.
So is there a general expectation that Michel Barnier should have adhered to what you've just said? And has the president also in some way raised this with Michel Barnier directly after these comments yesterday? Thank you. Thank you. It's not a question of expectations. It's a question of rights of individuals, and the rights in the context of campaigns, political campaigns, are very clear. There is freedom of expression. As to whether the president has spoken to Michel Barnier, the answer is clearly no. Thank you. Let me open now the floor to other subjects. Are there other questions for us today? Mose. A small, let's say, follow-up question to what discussed yesterday about statistics on vaccinations in the EU. What happened was that yesterday, I think that ECDC published its latest vaccine tracer showing that that EU has reached its vaccination goal of vaccinating fully 70% of the adult population. So that's no problem. But the thing is, I think that there is quite a differences between some member states, and some of them are falling far behind, I think, achieving that goal for some reason. And that causes concern, I suppose, because everyone has to be vaccinated for everyone to feel safe in the EU. And so my question is, okay, and then we also know, of course, that the EU can provide vaccine doses, sufficient vaccine doses to all member states, but not all member states obviously have the capacity, logistics to vaccine its population. And there's also a lot, as you know, of vaccine hesitancy. My question is, I mean, is this something that EU and the Commission can do about? Can the EU support those member states like Bulgaria and Romania, not to talk about, let's say, the candidate countries, to increase their vaccination rate? Thank you. And if so... Thank you, Mose. Sorry, didn't want to interrupt. No, I don't know, we didn't push the button, I think. Okay. I think you interrupted yourself, but Mose, first, let me say, we have answered this question at least 10 times here in the press room. You know, week after week, we get this question, and week after week, we provide a similar answer. So I would invite you to go and look at the recordings, because it is not as if what the prerogatives of the European Union are change with every passing day. And as you have pointed out yourself in your introductory comments to your question, the responsibility of the European Union is to deliver the doses. This is something which we have been extremely successful with, and therefore, as you also rightly said, member states have sufficient doses. Then what we have also said an important number of times is that, of course, despite the fact that vaccination campaigns are the responsibility of member states, we stand at their side to try to help them, in particular when it comes to communicating on the advantages of vaccination. But it is and will remain a prime competence of member states to lead the vaccination campaigns. Now, I'm afraid I must have taken many of the words out from Stefan's mouth, but perhaps you have something to add on this. Thank you very much. No, I think you say it all. Maybe I will add 35 words. Indeed, there is the support that we give in terms of information materials, communication material, trying to support the member states in ensuring that good information is out there about the fact that the vaccines are indeed effective and safe, and that we need them, and that they have been tested and cleared by the European Medicines Agency. We have logistical support that can be offered through our joint procurement, for instance, and there's of course all the political support which is there. I remind you of the visits that Commissioner Kyriakides has made to several of these member states. So yes, there is support, but always within this framework, as Eric said, of the member states being in charge, responsible for the rollout of their vaccination campaigns. Thank you. So let's make a deal. If something changes in the way we work with member states on supporting them on their vaccination campaigns, I promise you that Stefan will immediately come up to the podium
and explain to you what the novelties are in the sharing out of responsibilities in this area. For the rest, I will invite you to go and see the numerous recordings of our answers to that question. Right, are there other questions on health-related topics for Stéphane today? Kathleen, you have a question on health. Yes, Eric, thank you very much. Hopefully I will come up with a new question. The cornerstone ceremony of a new vaccine plan took place this week in a Hungarian city. This plant will produce 20 million doses of COVID-19 vaccines from the end of next year. Chinese Sinopharm among them. It basically means that a vaccine which has no EMA approval will get a Made in EU stamp. My question is it a standard practice to produce vaccines in Europe without EU authorization, or is it something the Commission or we should be worried about? Thank you very much. Thank you very much. I don't think I can give any comments on this particular case. What I would like to explain, however, is that vaccines, or medicines for that matter, that are put on the market in the European Union need to be authorized to be put in the market. And there are several ways to do that. The way that we follow when it comes to our vaccines, because we want to be really sure about the safety and the effectiveness of the vaccines, is that EMA ensures this assessment of the vaccine. So it's always important that vaccines, in order to be put on the market, are going through this EMA procedure. There are, of course, other procedures which are possible, such as the so-called urgency authorization procedure, which may be followed, as a result of which, under very specific conditions, member states can allow the use of a given vaccine within their territory. But this has to do with the authorization of the vaccine for putting the vaccine on the market. It's another question relating to the production where vaccines are produced. We have a free market, and so vaccines can be produced anywhere. But obviously, when a vaccine has to be put on the market, or when a producer wants to put them on the market, they have to go through this authorization process. Last comment maybe, in our vaccine strategy, it was always important that the vaccines that we take on board in our portfolio are vaccines that are produced in the European Union, because it's important that we have these production capacities. It makes the production quicker, easier, and it also speeds up the distribution of these vaccines. I hope that clarifies things a bit. Thank you. Thank you very much. Are there other questions on the issue of health? That is not the case, so I open the floor to other issues, and I believe there are questions on foreign affairs. Patricia. Thank you, Eric. I have a question on Afghanistan. I would like to understand whether the Commission had contacts or the External Service had contacts with the Taliban in order to have a presence on the ground, as it was said in the Gimnik. And if we could have some details on if there has been this dialogue with the Taliban, so if we can have some details on that. Thank you very much. Thank you, Patricia. Good afternoon. There is not much to add to what was discussed and also announced last week after the informal meeting of the foreign ministers by High Representative Borrell. We are ready to coordinate the possible presence of the European Union on the ground once the circumstances allow it. Right now, we see that there is still the process of the formation of the new interim authorities going on in Kabul. So once the circumstances will be right, we will be trying to be present on the ground. Right now, the discussions are ongoing. They started already after the discussion of the foreign ministers last week in Slovenia, under what circumstances and under what conditions and in what form
the EU presence will be on the ground. But at this stage, the circumstances are not there, and the discussions and assessment by the member states is continuing. Thank you very much. Are there other questions on Afghanistan for Peter? No. So I move to another foreign relations related question from Khalid. Document next week about the coordination. Khalid, we missed the beginning of your question. If you could start again. Okay. Next week, United States going to release a declassified document about the September 11 attack and the coordination between EU and the US. Is there any plan for EU to release also declassified document about the coordination between US and EU? Well, the coordination between the EU and United States goes on many different fields, so it's very hard for me now to specify whether we will be declassifying anything on this. Many things are being shared in public. You get regular readouts about the ongoing coordination and cooperation with the United States on a number of issues. So there's not much to add to the fact that the coordination between the EU and the US is ongoing. It's very strong, especially with this administration, and we are committed to continue in this vein, and of course inform to an extent as much as possible about this ongoing cooperation on foreign affairs related issues. Thank you very much. I see no further questions on foreign affairs for us today, so we move to taxation. Matt. Hi, can you hear me? Yes, go ahead, Matt. Yes, go yeah, ahead, Matt. cool. Okay, so obviously the ECOFIN meeting is taking place today. There's several EU countries who have not signed up or committed to sign up to the OECD minimum tax rate and the associated reforms to the Nexus rules. Is any pressure being brought to bear from the Commission on the remaining holdout countries? And is there any update you can give about the Commission's position on this process? Dan. Hi, Matt. Thanks very much for getting in touch. I think, first of all, as you said yourself, the ECOFIN is ongoing this afternoon and tomorrow, and there'll be a press conference afterwards, so I wouldn't want to prejudge anything that is discussed or not discussed in that format, so hold tight for the press conference afterwards. More generally, on our position on the OECD discussions, I think you've seen everything that we said in July when the agreement in principle was reached. This was an extraordinary result after years of negotiations. And as we said at that time, successfully concluding the process will require a final effort from all parties. And at least from our side, from the European Commission side, we're committed to focusing on that effort. I wouldn't have any news to provide you with right now. You know that the discussions are continuing at OECD level, so let's stay tuned for any updates on that as time goes on. Thank you very much. Indeed, Commissioner McGuinness will be there, so please ask any further questions during the press conference that will follow the ECOFIN. Any other issues for us today? No, thank you very much. Have a nice weekend. And Monday I will be traveling to Strasbourg, so Dana will have the pleasure of seeing you for the midday. Thank you.